Good evening, everyone. Welcome to CML INFOTECH. My name is Muhammad Ali, Senior Technical Instructor. Thank you for choosing us. Today, we're going to talk about DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP is a layer 7 application layer protocol based on UDP and the port number 67 and 68. As we said, every protocol have their own port number for their services. Okay, so the question, why DHCP is required? What is the role of the DHCP server? The DHCP server is used to deliver the IP address and related information to their clients. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഡിവൈസിനും IP അഡ്രസ്സ് വേണം. അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആവാം, ലാപ്ടോപ്പ് ആവാം, മൊബൈൽ, ആക്സസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, വൈഫൈ, IP ടെലിഫോണി, എനി എഡ്ജ് ഡിവൈസ് റിക്വയർഡ് IP അഡ്രസ്. നിങ്ങളുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള ഓരോ ഡിവൈസും പല ഫ്ലോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോറിൽ തന്നെ പല റൂമുകൾ ഇങ്ങനെ അക്രോസ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓരോ ഡിവൈസിലും കയറി സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് IP കൊടുക്കുന്നത് അത്ര ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് അല്ല. അതർ ദൻ എനി സ്പെസിഫിക് കേസ്. സോ ഒരു സെൻട്രൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് IP അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതിന് പൂൾ എന്നാണ് പറയുക. പൂള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ശേഷം ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസുകളും ഒബ്റ്റൈൻ ആയിട്ട് ആ DHCP സെർവറിന് IP അഡ്രസ്സ് എടുക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന IP വേണ്ടുന്ന ഡിവൈസുകളൊക്കെ ഒബ്റ്റൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും DHCP സെർവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും IP അഡ്രസ്സ് ഈ ക്ലയൻസുകൾ റിലീസ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ DHCP സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ DHCP സെർവറിന്റെ സർവീസ്, അതായത് DHCP സെർവർ റിക്വസ്റ്റ്, ക്ലയന്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക, DHCP സെർവർ അതിന് IP അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ട് നമ്പറാണ് 67 68. നിങ്ങൾ ഈ ഡിസൈനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു DHCP സെർവർ ഉണ്ട്, കുറെ ക്ലയൻസ് ഉണ്ട്. ഈതർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക്. DHCP സെർവർ, DHCP എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർവീസാണ്. ആ സർവീസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ബേസ്ഡ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് സെർവർ OS വേണം. നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഒരു തിയറി പറഞ്ഞായിരുന്നു, മെമ്പർ സെർവർ. അതർ ദൻ ഡൊമൈൻ കൺട്രോളർ, എനി അതർ സിസ്റ്റം who needs to provide server services, then that system must be a Windows Server OS. ഏതെങ്കിലും ഒരു സെർവർ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ അത് സെർവർ OS ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, then you can see the procedure. അതായത് ഒരു സെർവർ ഉണ്ട്, ഒരു DHCP ക്ലയന്റ് ഉണ്ട്. ആദ്യം ക്ലയന്റ് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും, അതായത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും, എനിക്ക് IP അഡ്രസ്സ് വേണം, ഈ IP അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടോ. അതൊരു DHCP ഹെഡറിനകത്താണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ കാണുക. അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ DHCP സെർവർ അതിനൊരു ഓഫർ കൊടുക്കും വിത്ത് എ യൂണികാസ്റ്റ് IP, വിച്ച് മീൻസ് ക്ലയന്റ് സെർവറിനോട് ചോദിക്കുന്ന ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. തിരിച്ച് ഓഫർ പോകുമ്പോൾ ക്ലയന്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്നും ക്ലയന്റിന്റെ സോഴ്സ് IP തിരിച്ചു പോകുമ്പം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ IP ആക്കിയിട്ട് ഒരു യൂണികാസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും, യൂണികാസ്റ്റ് ഓഫർ. ആ ഓഫർ ക്ലയന്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
അതിനൊരു അക്നോളജ്മെന്റ് DHCP അക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുക്കും. ഈ അക്നോളജ്മെന്റ് DHCP ക്ലയന്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് DHCP സെർവർ അതിന് IP റിലീസ് ചെയ്യും. വിച്ച് മീൻസ് ക്ലയന്റ് ആദ്യം ഒരു ഡിസ്കവറി നടത്തും. എവിടെയെങ്കിലും DHCP സെർവർ ഉണ്ടോ, ഇവിടെ എനിക്കൊരു IP വേണം. DHCP സെർവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിക്വസ്റ്റിന്, ആ ഡിസ്കവറിക്ക് ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കും. എൻ്റെ കയ്യിൽ IP ഉണ്ട്, ഇതാണ് ഈ IP നീ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ക്ലയന്റ് ആ IP വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആദ്യം DHCP സെർവർ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത്. ശേഷം ആ IP വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സെർവറിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെർവർ അതിന് അക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുക്കും. ക്ലയന്റ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് വീണ്ടും ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ്. ഇതാണ് ഒരു സാധാരണ DHCP പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ, DHCP റിക്വസ്റ്റ്. ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് ട്രബിൾ ഷൂട്ടിങ്സ് വരും. റോഗ്യൂ DHCP സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് 2 DHCP സെർവർ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് സെർവറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും? അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർവറേ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഹാക്കർ ഒരു എക്സ്ട്രാ DHCP സെർവറിന് കൊടുന്ന് വെക്കാം, റോഗ്യൂ DHCP സെർവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതിന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി DHCP തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ലാബ് നോക്കിയിട്ട്. അപ്പം DHCP നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ DHCP ഒന്നിക്ക് വിൻഡോസ് സെർവറിനകത്ത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ DHCP വിൻഡോസ് സെർവറിനകത്താണ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് സ്കോപ്പ് എന്നാണ് പറയുക. അതല്ലെങ്കിൽ we can configure the DHCP in the switch, in the routers, or in any apps, like for example wireless LAN controller for providing Wi-Fi with an access points. So wireless controller nagathu namukku DHCP configure cheyam, or IP telephony server like Avaya communication manager or Cisco unified communication manager, CUCM or UCCM. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് DHCP configure ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ, വയർലെസ് റൗട്ടർ, വയർലെസ് വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അതിനകത്ത് നമുക്ക് DHCP സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് വേർ വി വാണ്ട്സ് ടു. ബട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മിക്ക ഓർഗനൈസേഷനും ഒരു DHCP ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവർ കാണും. DHCP കോൺഫിഗർ ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് DHCP സർവീസ് എനേബിൾ ചെയ്യണം. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സർവീസ് ഡിസേബിൾ ആയിരിക്കണം. ഡിസേബിൾ ആയിരിക്കും, നമ്മൾ അതിനെ എനേബിൾ ചെയ്യണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ്. ദെൻ നമുക്ക് DHCP അഡ്രസ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇന്ന IP മുതൽ ഇന്ന IP വരെ നമുക്ക് വേണ്ട, അതായത് ക്ലയന്റിന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കും. അത് സാധാരണ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള കുറച്ച് IP അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. വൈ we need to reserve the IP address? In any organization, device like switches, routers, firewall, servers, applications, anything which are more concerned about the network should require static IP. Because dynamic IP koduttal, if the IP get released, the services also get disconnected. So therefore all the servers, maybe FTP server, file server, communication server, recording server, failover server, CCTV server, access control system server, anything kind of servers, switches, routers, firewalls, or any relevant to an IT network equipments, anything which is providing services to the rest of the products, then you should consider the static IP, which we need to exclude from the DHCP scope. സാധാരണ 1 മുതൽ 25, ഒരു 25 IP, ഒരു 30 IP ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ case to case, project to project, depends upon the requirement. But we need to think about the excluded address scope. അത് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം, ഇത്ര IP നമ്മൾ റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മളൊരു പൂൾ ഉണ്ടാക്കും. IP DHCP പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പൂൾ നെയിം കൊടുക്കണം. ഈ പൂൾ നെയിം എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ DHCP എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നോ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം പൂൾ നെയിം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. എക്സാമ്പിൾ, IP DHCP പൂൾ IP ടെലഫോണി, അപ്പം ടെലഫോൺസിന് വേണ്ടി.
അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വൈഫൈ ആക്സസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഓർ ഗസ്റ്റ് എനിത്തിങ് ആ പൂൾ നെയിം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ DHCP എന്തിനാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, then we'll talk about more on this. Okay, let's say I'm going to run one configuration. ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് IP DHCP pool, ഒരു പൂൾ നെയിം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്. ദെൻ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് നെറ്റ്വർക്ക്. ആ DHCP പൂളിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലയൻസിന് ഏത് നെറ്റ്വർക്കിൽ IP ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ ആ ക്ലയന്റിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഗേറ്റ് വേ എന്തായിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരുപാട് വേറെയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഡൊമൈൻ നെയിം കൊടുക്കാം, ലീസിംഗ് പീരിയഡ് കൊടുക്കാം, DNS കൊടുക്കാം. Okay, so let's say we can work on one design. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ. ഇതിനകത്ത് സ്വിച്ച് 2 ഇപ്പോൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തിങ്ക് അബൌട്ട് ഓൺലി സ്വിച്ച് 1, ദിസ് വൺസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ PC-ക്ക് ഒന്നും IP അഡ്രസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, no IP address to any systems, so we will define with the DHCP. ഇവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്ത് IP configuration നോക്കുവാണെങ്കിൽ no IP address. Okay, IP address ഇല്ല. Let's say I need to configure the DHCP. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ ഡിസൈൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിസൈൻ കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുവാണ്. എനിക്ക് 6 കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട്, PC 0, 1, 2, 3, 4, 5. ആദ്യത്തെ 3 PC പോർട്ട് നമ്പർ 1, 2, 3ലും, പിന്നത്തെ 3 PC പോർട്ട് നമ്പർ 4, 5, 6 ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ PC VLAN 10, രണ്ടാമത്തെ PC VLAN 20. ഇങ്ങനെ 2 VLAN ആണുള്ളത്. അതിന് പേരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ അഡ്രസ്സ് നോക്കിയോ, നമ്മൾ സബ്നെറ്റിംഗ് അഡ്രസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. VLAN 10, 10, 1, 10, VLAN 20, 10, 1, 20, which means let's say എനിക്ക് ഒരു സ്വിച്ച് ഇതിനകത്ത് 1, 2, 3 PC, 1, 2, 3 PC. അങ്ങനെ എനിക്ക് 6 PC ഉണ്ട്. ഈ 6 PC-നെ ഞാൻ സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ്. 1, 2, 3, 4, 5, 6 കേബിൾ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇത് സ്വിച്ച് 1, ഇത് PC 0, PC 1, PC 2, PC 5, PC 2, PC 3, PC 4. ഇത് പോർട്ട് നമ്പർ 1, 2, 3, 4, 5 and 6, F0/6. ഇത് VLAN 10, name data. ഇതിൻ്റെ IP address 10.1.10.0. The third octet 10 is equivalent to VLAN 10, 0/24. ഇതിൻ്റെ gateway, let's say 10.1, let's say 254 gateway or gateway 1. Then reserved address 10.1, 24 to 10.1, 10.1,
to 10.10, which means my first client IP must be 10.11. Then this VLAN 20, that name I put as test, VLAN 20, so 21, 10, 10, 21 to 10, 10, 20, 20, sorry, 10, 10, 20, 10. This is my requirement. So let's say here in this, text. Okay. The first task for us to create a VLAN and assign a port into the VLAN. That is the first task. Okay. So hope you know the VLAN creation. VLAN 10 name, data, VLAN 20 name, test, then the interface range F0/13, switch port mode access, switch port access VLAN that we have created before. Now we talk about the DHCP concept. We need to create a DHCP, let's say DHCP pool. So the configuration something like IP DHCP pool data. Then the network. This is a shortcut network. The network must be 10.1.10.0. Then the subnet mask. Then subnet mask. Then we need to put the default gateway 10.1.10.25. This is required minimum to 10.1. This is the minimum requirement to implement your DHCP. Then the excluded address. Then let's say you need to enable service DHCP. Okay, so hope you understood the design. We'll work on the configuration task. So here, this is for VLAN 20. Now, let's say I'm going to create a DHCP for VLAN 10. And if you look into your system doesn't have any IP. So I'm going to log into the switch 1. CLI, enable, the enable password is CCNA, config T, no service DHCP. Let's see if I have any DHCP configuration exist. No. Show IP DHCP pool is the command to see any DHCP exists. So the first command, config T, IP DHCP excluded address, then you need to define your excluded address 10.1.10.1, so start IP. Then you need to put the final IP with that 10.1.10.10. Same thing you can do for your VLAN 20.1. So this two command talking about your DHCP reservation. So the IP for the client start from 11. Now IP DHCP pool, let's say data. Then network 10.1.10.0. Then you can see the network mask, let's say /25 255.255.255.0. Then you need to define the default router, which the gateway for your
client within the data VLAN 10.1.10.1. So here in this switch, the 10.1.10.1 is the IP of your VLAN. So 10. Default router. Then if you need, you can put the domain name, let's say CML INFOTECH.com, any domain name if you required. Then you can put the DNS server IP, if you know the DNS server, or you can put 8888 DNS server. Then you can see many other fields like default gateway. Then you can go for option. Then 250. This is one of the important fields. Option, then you have up to 254 code. So what is the meaning of option? Why do we need option? So let's say if you go to your design or the documents, you can see that DHCP option. In some cases, if you want to associate, let's say you need to associate your TFTP server IP. Why do we need to associate TFTP server IP in the DHCP? Example, you have IP phones and you are giving IP address via automatically from the DHCP to the IP phones. The IP phones needs an IP, also IP phones needs TFTP IP address. TFTP IP phones in എന്തിനു വേണ്ടി? ഒരു IP phone ഓണായി വന്നാൽ അത് IP അഡ്രസ് എടുത്തതിന് ശേഷം IP phone അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയല് അതിൻ്റെ സെർവർ, ഇവിടെ നമ്മൾ IP ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു IP ഫോണിൻ്റെ let's say extension number, calling privileges, DN, then the display name, all related to IP phone എന്തൊക്കെ കോൺഫിഗറേഷൻ വേണോ അതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സെർവറിൻ്റെ പേരാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാനേജർ ഫ്രം അവയ or Cisco Unified Communication Manager, CUCM, or CME, Call Manager Express from Cisco. Anyhow, ഒരു IP ഫോൺ ഓണായി വന്നാൽ ആ IP ഫോണിന് അതിൻ്റെ കോൾ മാനേജറിൽ നിന്നും അതിന് വേണ്ടുന്ന ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു IP ഫോൺ അതിൻ്റെ കോൾ മാനേജറിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് TFTP സെർവർ IP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മളൊരു IP ഫോണിന് DHCP വഴിയാണ് IP കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ IP ഫോണിന് അതിന് ആ IP ഫോണിന് അതിൻ്റെ കോൾ മാനേജറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള IP കൂടെ പറയണം. അതാണ് TFTP സെർവർ IP. അപ്പം നമ്മൾ TFTP സെർവർ IP എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം DHCPക്കകത്ത് ഓപ്ഷൻ 150 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് TFTP സെർവർ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ മാനേജറിൻ്റെ IP പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 1 to 254 ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം അറൂബയുടെ APക്കാണ് നമ്മൾ IP ഓട്ടോ കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ DHCP സെർവറിന് തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന IP അറൂബയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ അതറിയാൻ വേണ്ടി അറൂബൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെണ്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ DHCP ഓപ്ഷനും കൂടെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നെറ്റ്വർക്ക് പറഞ്ഞു, ഗേറ്റ്വേ പറഞ്ഞു, ഡൊമൈൻ പറഞ്ഞു, DNS പറഞ്ഞു. ലെറ്റ്സ് സേ ഡു ഷോ റൺ കാണുന്നുണ്ടോ? IP അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു, റിസർവ്ഡ് അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു, നെറ്റ്വർക്ക് പറഞ്ഞു, ഗേറ്റ്വേ പറഞ്ഞു, DNS സെർവർ. നമുക്കൊരു ഗേറ്റ്വേ ഇവിടെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം. ഇന്റർഫേസ് VLAN 10. ദെൻ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VLAN 10 എന്തിനു വേണ്ടി? ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ it's for VLAN 10. Or let's say VLAN 10, 10.10, VLAN 10, IP 10.1.10.0/20. So by looking into the VLAN interface, we'll come to know the purpose. Then a description കൊടുക്കുന്നു. IP address 10.1.10.1.255.255.255. Do show run. ഇവിടെ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് അഡ്രസ് ഉണ്ട്,
VLAN 10 IP ഉണ്ട്. DHCP for VLAN 10 അതും created ആണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഈ VLAN 10-നകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണുള്ളത്. ഓക്കെ, then now show IP DHCP pool. You can see the pool address. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് total address 254 because of class C, excluded address 2 numbers, then the least address nothing, they did not list any address yet. So let's see how many address we excluded here. 10.1 to 10.10 ഒന്നും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ആരും എക്സ്ക്ലൂഡ് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ PC-ക്കകത്ത് കയറി നോക്കാം PC-യിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. അതിന് സ്വിച്ച് പോയി ഡിസൈനിൽ പോയി PC 0 എടുക്കുക. PC 0, let's say PC 0 IP configuration. ഇത് DHCP കൊടുക്കാം. One 169.254.190.150 ഈ അഡ്രസ്സിന്റെ പേരാണ്. 169 തുടങ്ങുന്ന ക്ലാസ് ബി അഡ്രസ്സിന്റെ പേരാണ് അപീപ, ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രൈവറ്റ് IP address. If you are not giving by static IP or it cannot reach to the DHCP or DHCP server is failed for some reason, then the system by itself will detect an IP called APIPA. Static at IP കൊടുത്തില്ല, DHCP വഴി IP കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ automatically IP എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. So DHCP is failed, maybe some reason. So let's see what is the issue in the DHCP server. Let's see switch one, show run. You can see exclude address we have, DHCP pool that we have, but we don't have service DHCP. That means DHCP is disabled now, and by default it is disabled. And here we disabled by manually. So config T, service, we can see many other services, so we can say DHCP. Now we enable the DHCP by giving service DHCP command. We'll go back to the system, we'll give a static, then we'll give a DHCP again. Oh my God. Why the device is not taking IP address? Okay. Exclude IP address കൊടുത്ത ക്ലാസ് അത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, എക്സ്ക്ലൂഡ് അഡ്രസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബാക്കിയെ അത് എടുക്കുള്ളൂ. അത് കൊടുത്ത ക്ലാസ് 10.1 10.1 അപ്പുറത്തെ എക്സ്ക്ലൂഡ്. Yes, so this is one of the error. Config T. To remove any address, we need to give no. Okay, now we can see what is the output. 10.1 10 again, yeah, 10.1 10.1 10.1 10.10 10.1 21 10.1 20 10. So now we'll look into the system. Static. Again, there's a problem. So let's see. Switch one.
service DHCP. Show IP DHCP pool. 10.1, 10.1, 10.1, 254. Show run. Data, default router 10.1, 10.1, DNS server 8.8, it's again 10.1, 10.1. Show VLAN. Port number 12234 for data, write memory. Let me open again. DHCP lab. DHCP lab. PC0. PC0, PC1, PC2. Here, switch 1. Enable CCNA, sure. Host name, IP DHCP 10.1.21, 10.1, 2010, 10.1.10.0, 255.255.0, 10.1, looks like here. VLAN 10, 750, service DHCP enabled. We'll go to look into the PC1. This is the second PC. 750. DHCP. Okay. It received. 10.1. We'll go to PC0, first PC, desktop, 10.1 level. Okay, so it received. I just closed and reopened the software. So here you can see the IP 10.1.10.11 for PC0 and the gateway 10.1.10.1 and the DNS 8888. Or you can go to desktop, command prompt. You can put ipconfig/all or ipconfig. You can see here the IP address that you received 10.10.10.10, 10.1.10.11, gateway 10.1, and the domain name. So if you ping 10.1, 10.12, you can 10.1, 10.1 gateway you can. So the third system, let's see, the PC2 desktop ipconfig doesn't have IP because it's a static. We'll put DHCP 10.1.10.13 255. Automatically it receives IP from the DHCP server. Now we go back to the switch 1 and see show IP DHCP pool. You can see that the least address are 3, the 3 system. Show IP DHCP bindings is the command to see your IP address. So here you can see that 11, 12, 13. So let's say 11, it's BE32 is the MAC of 11. So we will go to check the PC0, command prompt, the MAC address. Let's see what is the MAC of
IP config. This the public IP, or let's say IP configuration, fast Ethernet. Share, then the screen. You can see the MAC address BE32 9783 BE32 for fast Ethernet, which you can see from your switch. So 3 IP, which is released from the DHCP server. So hope you understood. To create the DHCP pool, DHCP excluded address, you need to enable service DHCP command to enable the DHCP. Then if you put obtain IP, your system will release the IP address automatically. Let's say if your system is not released auto IP, then you have to put the command called, from the PC DOS, you can put the command ipconfig/release. In order to release the current IP, then you need to put ipconfig/rename in order to rename the IP address. If the system is not taking automatically because it has some other IP already, so just to release, to apply this command in any system which you need auto IP. Okay, so hope you understood the session today. So thank you for being with us. Thank you for joining CML Infotech. Hope you enjoy the session. Thank you. Have a good time.